Yes, sir. Now we have to understand what's happening to the velocity of sound if we are increasing the temperature. What will happen to the velocity of sound if we are increasing the temperature? That's the next thing that we have to understand. But looking at this formula, we will not get an answer because, can you say why? Because here we are not having the temperature in this formula, isn't it? Standard formula temperature illalo. No, sir. But if we are analyzing the situation, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി മാറൂലേ? അല്ലേ? Will the density of gas change if we are increasing the temperature? Yes, sir. Yes. Density ki maatam undavum. Appam nammal endu cheyanal, in order to get a clear cut understanding about what will happen to the velocity of sound if we are increasing the temperature, we will have to redefine this formula. Let me just write this formula over to here. V is equal to root of gamma P divided by rho. Who's rho? Rho density ആണ്. Density എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Mass by volume ആണ്. Am I correct? Let me just write, this is small v and this is volume. Do we know density is mass by volume? And mass is equal to density into volume, isn't it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. mass is equal to density into volume means let me just substitute this density as mass by volume, and could I just write v is equal to root of gamma P divided by rho means mass divided by volume ഇവിടെ കയറിക്കൂടെ? ഇത് കൂടെ? Could I write? Yes, sir. Yes. And who's this P? This P is pressure. And who's this V? നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വതവേ V എഴുതുന്ന ഒന്ന് മാറ്റിയില്ലേ? ഇവിടെ സ്മോൾ v നാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാ? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്മോൾ v ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ള v ക്യാപിറ്റൽ V ആരാ? വോളിയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി എഴുതി അല്ലേ? അപ്പം here we could write a relation like this, and you just recall the ideal gas equation. What's the ideal gas equation? EV equal to NRT. EV equal to NRT. EV is equal to NRT. This is our ideal gas equation. Ideal gas equation. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ് ആയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാം, വോയിസ് ഓൺ ആക്കി വിളിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അറിയില്ലായിരിച്ചോ? അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്നാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നതിനുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നോളൂ. ഓക്കെ, PV equal NRT. എന്തിനാ ഇയാൾ ഇപ്പൊ PV equal NRT എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ? കാരണം instead of this PV, could I just substitute NRT? Yes. Yes. Therefore, we could write V is equal to gamma NRT divided by what? M. Yeah. Therefore, now we are having an equation like this, and let's just analyze the situation. ഇപ്പം clear ആയി. എന്ത്? ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയില്ലേ? ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസിൽ വെലോസിറ്റിക്ക്. Yes. Then നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് മുന്നേ പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ഇവിടെയുള്ള വേറെ ഏത് ഫാക്ടർ കൂടുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗാമ കൂടുമോ? ഇല്ല, ഗാമ ഒരു അല്ലെ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുമോ? ഇല്ല, പുതിയ എണ്ണം ഉണ്ടാവും. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ആൻഡ് മാസ് വിൽ ബി ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനി വേറെ ഇവിടെ ഉള്ള വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ. No. Therefore, we could conclude that yes. Then we could conclude that V proportional to root of T. അല്ലേ? ആണോ? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണോ 47 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ? നമ്മളുടെ
atmospheric temperature 37 degrees Celsius ആവുമ്പോഴുള്ള velocity of sound ആണോ atmospheric temperature 47 degree Celsius ആവുമ്പോഴുള്ള 47. yes 47 അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ isn't it? Now we have understood that the velocity of sound is depending on the temperature, and as the temperature is increased, the velocity will also increase, isn't it? Therefore, Yes, I sir. could write V1 by V2 is equal to root of, should I write T2 by T1 or T1 by T2? T1 by T2. T1 by T2. Okay. Therefore, this is how we have to formulate the equation. Appa idu namakku endu idu density യുടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസിലുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞു അല്ലേ now we understood what's happening to the velocity of sound if we are increasing the temperature. Let me just ask you, density കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും Velocity will decrease. velocity will decrease. pressure കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും Velocity will be constant. velocity will be a constant. There won't be any change in velocity. And temperature കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും Velocity will also increase. velocity will increase. And let's speak about the next factor, that is humidity. Humidity. നിങ്ങൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നട്ടുച്ച സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു കൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം വേർക്കൂലേ ഇതേ നട്ടുച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ തമിഴ്നാടിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം വേർപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അത് അവിടെ ചൂടില്ലാത്തതിനോണ്ടാ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഹ്യൂമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്വെറ്റ് ഇവിടെ വാട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളെ മേലെ കുറച്ചു നേരം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവുള്ളതിനോണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്വെറ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെ നേരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ആണോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹ്യൂമിഡ് എയറിനാണോ ഡ്രൈ എയറിനാണോ ഇത് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡ് എയർ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ അതാണ് ഹ്യൂമിഡ് എയറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഡ്രൈ എയറിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കാരണം ഹ്യൂമിഡ് എയറിനുള്ളിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ എയർ ഇസ് മോർ ഡെൻസർ ദാൻ ഹ്യൂമിഡ് എയർ ദാറ്റ്സ് ദ ആക്ച്വൽ കേസ് അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ സാർ ഇപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ നോർമൽ പെർസെപ്ഷന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അതിനുണ്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ആസ് ദ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സിൻസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1/√, the density is decreased means velocity will increase. Therefore, in short, if the humidity is increased means the velocity will increase. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതായത് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മെമ്മറിയിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ പറയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മള് നല്ല രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് ഒരു മഴക്കാലത്തൊക്കെ രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മള് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കിളികൾ കരയുന്നതും തവള കരയുന്നതും മറ്റുമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു റെയിനി സീസണിൽ മോർണിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുപരിസരത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കുഡ് ഹിയർ ദ ബേർഡ്സ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ദ ഫ്രോഗ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു സയന്റിഫിക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതാവാം അല്ലെ അല്ലാണ്ടാവാം എന്തായാലും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന് മെമ്മറിയിൽ നിർത്താൻ കുറച്ചുകൂടി സഹായിക്കും ആണോ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താ വേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് ആണോ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് Yes, sir. ചില സാധനങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ. ചില ആളുകൾക്ക് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. യു ജസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് എ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് നമ്മളിപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിറച്ച ബലൂണും അതേമാതിരി എന്താണ് ഓക്സിജൻ നിറച്ചൊരു ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ചൊരു ബലൂണും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനവുമായിട്ട് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ബലൂണിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമ്പിളോ, ഇനിയിപ്പോ ആ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അത് എക്സാമിന് ചെയ്താണ്ടെന്നാ പോരെ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ലൈനുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ആക്കി ഇട്ടേക്കാം ഇതിനൊക്കെ. അത് നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ. ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? No, sir. ഇല്ല. സ്റ്റോറി ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റോറി ലൈൻ എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആവുന്ന, എത്രത്തോളം വെറൈറ്റി ആവുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ അത്രത്തോളം അത് പെർസീവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അത് Yes, sir. ഒരു ഫാന്റസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ വെറുതെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കാം. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ്. ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി, അതായത് ആദ്യം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാളൊരു ബലൂണ് നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്ത് നോക്കി, പിന്നെ പ്രഷർ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എന്നാലും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫോർമുലാനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റീറ്റെയിൻ ഇൻ യുവർ മെമ്മറി. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോർമുല, ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലേ, വെറുതെ സൈഡിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കാം. ആണ് നിങ്ങളെ ബുക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ വേറെ ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടി അല്ലേ. ഇതിപ്പോ ഇത് കിട്ടി. ഇതിപ്പോ ഹിയർ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലെ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിനുള്ള പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഡിഡ് വി? Yes, sir. യെസ്. Then the next situation is the velocity of a mechanical wave in a stretched string. You just write velocity of a mechanical wave in a stretched string. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ. Have I spoken about the standing wave? Yes, sir. Yes. Therefore, the velocity of mechanical wave in a stretched string. The velocity of a mechanical wave in a stretched string. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is, could you just recall, did I say that formula? V is equal to, did I say a formula root of T by mu? Yes. Yes. The velocity of a mechanical wave which is in a stretched string, it is actually V is equal to root of T by mu, where what's T? What is T? Tension. Tension. Mu. It is mass per unit length. Mass Yes. per unit length. It's mass per unit length. Mu is equal to total mass divided by total length, isn't it? This is the velocity of a mechanical wave which is developed in a stretched string. Okay, you will have to remember this also. But ഇങ്ങനെ കുറച്ച് velocities ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Then let's just imagine that we are having a transverse wave. നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what we could imagine is we are having a string over here, and here we are having a person who's holding the string, and let's say he's oscillating it in this fashion. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉണ്ടാവില്ലേ. Will there be a transverse wave created in this string? Yes, sir. Yes. If there is a transverse wave created in this string, it will be in this fashion അല്ലേ. ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നീങ്ങുന്നത് ആണോ? Yes. And if this transverse wave is moving through the string in this direction, could you just observe this much portion of the transverse wave? What's this length? ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും തമ്മിലുള്ള അല്ലെ, ക്രസ്റ്റും ട്രഫും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. It's actually lambda, isn't it?
Lambda is the wavelength. Can you correlate with this in the previous situations and all? നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിനെ relate ചെയ്തൂടെ? Who's this lambda? Lambda is the wavelength, and it is the distance between two consecutive crusts, or we could call it as the distance between two consecutive trough also. ഇതൊക്കെ wavelength ന്റെ value ആണ്. Lambda അറിയില്ലേ? You know, length of a wave or distance between two consecutive crusts or distance between two consecutive trough, it is actually wavelength അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ wave propagate ചെയ്യുന്നത്, is it propagating in the x direction or y direction? Is this wave propagating in the x direction or y direction? X direction. It is propagating in the x direction. Is it in the positive x direction or in the negative x direction? Is it in the positive x direction or in the negative x direction? Negative. Yes, this wave is propagating in the negative x direction. You could see it. Can you see it? Yes, if it is propagating in the negative x direction, now we have to speak about this part of the wave. What's this part? It is the distance from mean position to extreme position, or Amplitude. yes, it is called as amplitude of the wave. Mean position ക്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ mean position ട്രഫിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? Amplitude of the wave എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ? We'll call this as amplitude of the wave. Can you recall this? അല്ലേ? അതിനെ amplitude എന്നല്ലേ വിളിക്കാം. And what is time period of a wave? Can you say what is time period? Time taken to complete one frequency. Yes, time taken for one complete wave to pass through a point. ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു complete wave പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ? ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും കൂടി ഒരു പൊസിഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ, ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ one complete wave to pass through a point is called what? It is called as time period. Time period. അറിയല്ലേ? Time taken for one complete wave to pass through a point, it is called as time period. And what's frequency? What is frequency? It is number of waves passing through a point in a second. 1 second. ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ എത്ര വേവ് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള എണ്ണത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ? ഓർക്കണ്ടോ? Number of waves passing through a point in a second, it is called as frequency. അറിയില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Some common terms associated with waves. Some common terms associated with wave. Did you write that? Some common terms associated with wave. Initially you write wavelength. Wavelength in a bracket എന്ത് ചെയ്താ? Wavelength in a bracket എന്ത് ചെയ്താ? Lambda. Lambda. Wavelength in a bracket lambda എന്ന് എഴുതാം. Lambda. Distance between consecutive crust or consecutive trough or length of a wave. Distance between consecutive crust or consecutive trough or length of a wave. Did you finish it? Yes, sir. Yes. As part of taking the attendance, could you just type your favorite color? All of you just type your favorite color. That is as part of taking our attendance. Just type your favorite color. If you're not having a favorite color, now make one color favorite, then you just type it. Black. Favorite color എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Favorite light എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ black light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ black light ഉണ്ടാവുമോ?
ഇല്ലല്ലോ. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ള അറിയോ? ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മേലേക്ക് ലൈറ്റ് പോയി തട്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക്. വൈറ്റോ? വൈറ്റ് എങ്ങനെയാ? ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മേലേക്ക് ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് all the visible lights are being reflected means that is actually white. Okay, have you all typed your favorite color? Okay, then what we have to speak now is wavelength and the amplitude. Video you write the next heading amplitude. Amplitude nedite the distance from mean position to crest or trough. The distance from mean position to crest or trough. The distance from mean position to crest or trough. Below that you could write time period. Time period endina kande? Time period of circular motion, time period of oscillation, time period of a wave and time period of circular motion. What's time period of circular motion? It is time taken for one complete rotation, isn't it? Isn't it? Yes, sir. What's time period of oscillation? Time period of oscillation, the time taken for one complete oscillation. What's time period of a wave? What's time period of a wave? It is time taken for one complete wave to pass through a point. You're right. It is the time taken for one complete wave to pass through a point. It is the time taken. So one complete wave എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ഫുൾ വേവ് തന്നെ പോകണം? അതായത് നമ്മളിപ്പം വേവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സേ വി ആർ ഹാവിങ് എ വേവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഉണ്ട്. And let's take a point over here. We are taking a point over here. And if we are having this wave, if we are having a point over here, if we are having a wave like this, and if we are having a point over here, then then let me just have the axis over here. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു വേവ് എടുത്തു. ഈ ഒരു വേവ് എടുത്തു. ആ വേവ്, let me just place it over here and let's just take a point over here. എന്താ time period? What was the definition of time period? Time taken for one complete wave to pass through one point. Yes, it is the time taken for one complete wave to pass through a point. അതായത് വേവ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടിരിച്ചോ. വേവ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വേവ് ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. അതായത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് വേവ് നിൽക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോ. അവിടുന്ന് അത് ഇവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തില്ലേ? അല്ലേ? അതാണ് എന്ത് ടൈം പീരീഡ്. ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ടു പാസ് ത്രൂ എ പോയിന്റ്. ഇനിയിപ്പം അതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ്, let me say if I am taking a point over here, ഈ പോയിന്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ? ഇതല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവ് ദാ
ഈ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നതും ടൈം പീരീഡ് തന്നെയാ. Are you able to understand this? If the wave is over here, അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അല്ലേ? Are you clear with this? Yes, sir. Sir, അപ്പോൾ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് തന്നെ പറയാലോ. ഒരു വേവ് ലെങ്ത് തന്നെ. ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് വരെ എത്താൻ അല്ലേ? ഒരു ക്രസ്റ്റിന്ന് അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഫിന്ന് അടുത്ത ട്രഫ് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് പാസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം. Is that clear? ഇനി ഇങ്ങനെ വേവ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ number of waves passing in a second is called as frequency. Number of waves passing in a second, it is called as frequency. അല്ലേ? അപ്പൊ എഴുത്, write the next heading, frequency of the wave. Frequency of the wave. Frequency of the wave. It is number of waves passing in a second through a point. It is number of waves passing in a second through a point. Number of waves passing in a second through a point. എഴുതിയോ? Number of waves passing in a second through a point. എഴുതിയോ? Did you finish it? Yes, sir. Yes, it is the number of waves passing in a second through a point. Okay, therefore that's regarding frequency of the wave. And now you know what is time period and you know what is frequency. അറിയില്ലേ? Time period of a wave എന്താ അറിയാം, frequency of a wave എന്താ അറിയാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the next thing that we have to learn is the general equation of a wave. You write the heading, the general equation of a wave. Write the heading, the general equation of a wave. The general equation of a wave. Did you write the heading, the general equation of a wave? Yes, sir. Yes. After writing the general equation of a wave, we have to say the general equation of a wave is actually, you have to remember this equation. Let me just write it over here. Y is equal to A sin omega t minus kx plus phi 0. This is the general equation of a wave. What's the general equation of a wave? Y is equal to A sin omega t minus kx plus phi 0. Where who is this A? Who's this A? Who's this A? Amplitude. It is amplitude. It is amplitude of the wave. You know what's amplitude of the wave? Is this W or omega? It is actually omega. Dara W or omega? Omega. Omega. Omega is equal to 2 pi by t and omega equal to 2 pi nu. This is the connection with angular velocity and time period and angular velocity and frequency. This we പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have we learned it? Yes, sir. And K, it is another constant which is called as angular wave number. Omega angular velocity ആണെങ്കിൽ K ആരാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ K angular wave number ആണ്. Who's K? It is angular wave number. Angular wave number is having a connection with wavelength. K is 2 pi by lambda. K എന്താ? K എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi by lambda ആണ്. 2 pi by lambda. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിഡ്ബർഗ് റിലേഷൻ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Are you remembering Rydberg relation in chemistry? Yes, sir. Yes. അപ്പോൾ റിഡ്ബർഗ് റിലേഷനിൽ
nu bar is equal to 1 by lambda, that is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. അതില് 1 by lambda എന്ന് പറയുന്ന ആള് ന്യൂ ബാർ ആണ്. അതിനെ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹാവ് യു ലേൺഡ് ഇറ്റ് ആസ് വേവ് നമ്പർ? ന്യൂ ബാറിനെ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേവ് നമ്പർ ആണ്. ഇത് ആംഗുലാർ വേവ് നമ്പർ. വാട്ട്സ് k? K is angular wave number while nu bar is wave number. 1 by lambda wave number ആണ്. 2 by lambda angular wave number k. Okay. And phi 0 it is called as initial phase angle or epoch. Phi 0 എന്താ വിളിക്കുക? It is called as what? It is called as initial phase angle or epoch. Epoch. Initial phase angle or epoch. എഴുതിയോ? എഴുതിയോ? A, we will be limited with our time. I'll just try to say A is amplitude, omega is angular velocity, K is angular wave number, and phi 0 is initial phase angle or epoch. Phi 0 is initial phase angle or epoch. Clear? You just rejoin immediately after this video. Okay. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ റീജോയിൻ ചെയ്യും. ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്. Okay, sir.